그래서 이런 말을 하더라고요. He talked about Mr. Hans Quinn also actually talked about something about the Sabbath. 여러분 4페이지에 있네요. In the fourth page. 한번 생각해보자. 한 주일에 하루는 차가 다니지 않고 비행기가 뜨지 않으며 전화기가 울리지 않고 텔레비전이 켜지지 않으며 기계 작동하는 소음도 없다. So let's think about this. In once a week, there's no day. Once a week, there's no car. There's no airplane flying. There's no telephone ringing. There's no television that's on. There's no the machines operating the sound, making the sounds. 한 주일에 한 날은 공기도 오염되지 않고 강물도 더럽혀지지 않으며 고요가 지배하고 영혼은 쉼을 얻을 것이다. Once a week, there will be no pollution. There will be no pollution in the river. There will be silence, and there will be the spiritual rest. 한 주일에 하루는 에너지가 덜 소모되고 자연이 보호될 것이다. Once a week, there will be less energy used, and the nature will be protected. 우리는 주일 성수, 안식일 이런 개념을 우리 개개인의 지켜야 될 생각으로, 지켜야 될 율법으로 생각을 했는데, Now we usually think the Sabbath as like some kind of personal decree that you have to abide by this. 근데 한스킹은 이 우리 개개인이 지켜야 될 율법을 온 세계가 함께 지킨다면 어떻게 될 것인가를 상상하는 겁니다. Now what he did is he imagined what if the world actually kept the Sabbath. 저는 상당히 보수적인 신앙을 가진 사람이라고 생각을 하고, Now I consider myself a conservative. 이 한스킹이라는 학자는 굉장히 자유로운 학자라고 알려져 있습니다. And this doctor is actually known as pretty liberal. 카톨릭 학자죠. He's Catholic. 이분이 1928년생인데 He's born in 1928. 우리 아버님하고 동갑이더라고요. He's the same age as my dad. 그런데 작년인가 재작년인가 돌아가실 때까지 계속해서 책을 쓰신 걸로 알고 What he 있습니다. did is until he died, he passed away like last year or the year before. He kept writing. 저도 늙어가면서 이분처럼 좀 계속해서 공부하는 분이 되었으면 좋겠다 하는 생각을 개인적으로 가지고 있는데, So I want to be like him, like writing all the way until I pass away. 제가 보수적인 사람이라고 생각하는 보수적인 신앙을 가지고 있다고 생각했는데 이분처럼 보수적이지는 않았던 것 같아요. Now I consider myself as very conservative, but I wasn't as conservative as this person. 우리는 주일 성수를 나 혼자 하면 되는 걸로 만족하고 있는데, Because we are satisfied with keeping the Sabbath by ourselves. 그리고 안식일의 규례를 유대인들이 지키면 되는 걸로 생각을 하고 있는데, For Sabbath and for Sabbath for Jews, the Jews have to keep their Sabbath by themselves. 한스킹 만약에 온 세계 모든 나라가 다 안식일을 지킨다면, 안식일대로 지킨다면 어떻게 될 것인가를 고민해 보는 겁니다. But he's talking about what if all the people in the world keep the Sabbath. 저도 이 글을 읽고 한번 좀 상상을 많이 해봤습니다. So I started imagining what's going to happen. 전 세계가 다 안식일을 지킨다면 어떻게 될까? What if the world all keeps the Sabbath? 우리는 안식일 시작했는데 우리는 주일 시작했는데 미국은 지금 토요일인가요? Saturday night. 네. 지금 우리는 주일을 시작했는데 미국은 토요일이에요. So here it's Sunday morning, but in United States it's Saturday night. 여기서 비행기를 타고 토요일 날 출발하면 거기 토요일 날 도착하나요? Yeah. So if you fly in the Saturday afternoon, we actually arrive there on Saturday. 그 미국에서 만약에 토요일 날 출발하면 여기는 주일 날 도착하나? Dates. 어? 추가됐지. 그러니까 무슨 요일? Depends. 월요일 날 도착해? 토요일 날 밤에 도착. 토요일 날 밤 출발하면 일요일 날 밤 도착. 그런 식으로 이렇게 하면 어떻게 온 세계가 한꺼번에 같이 안식일을 지킬 수 있을까라는 고민을 해봤습니다. But yeah, so it's kind of difficult for me to imagine with considering the time difference between. 이렇게 세부적인 건 그만두고 우리나라만이라도 전체적으로 안식일을 지키면 어떻게 될까를 생각해봤어요. I mean, let's skip the how the world is going to do with the Sabbath, keeping the Sabbath, but let's consider the Korea keeping the Sabbath. 저는 개인적으로 안식일이라는 규칙을 현실적으로 지킬 수 없다라는 것에 많이 생각을 했기 때문에. No, because I imagined myself that keeping the Sabbath as a world is actually difficult to keep. 예수님 안에서 누리는 참된 안식이 무엇인가에 대한 강조점을 더 많이 가지고 있었습니다. So I always emphasized how to take a rest within God. 그러나 진짜 정말 하나님께서 안식일을 우리에게 주신 목적이 무엇일까요? But what is the real purpose of God
keeping the Sabbath, asking us to keep the Sabbath. 그래서 이번 주부터 몇 주 동안 이 안식일에 대한 생각들을 좀 해보려고 합니다. So for the next few weeks, I'll be talking about what it means to keep the Sabbath. 제가 안식이라는 개념을 생각하려고 그러니까 성경에 맨 처음부터 안식일이 나오더라고요. So when you consider like where the Sabbath comes from, it actually comes from the very beginning of the part. 천지창조 시작하면서부터 안식에 대한 이야기가 나옵니다. Because it actually comes from the creation. 창세기 2장 2절로 3절에 보면 Genesis 2:2-3. 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지으시던 일이 다 함으로 일곱째 날에 안식하니라. So by the seventh day, God had finished the work and He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 이 날에 안식하셨습니다. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. 성경에서 안식일에 대한 첫 번째 언급의 특징이 무엇입니까? What's the point of He mentioning in the very first of this part? 첫 번째는 창조가 완성되었다는 것이고, That the creation has been completed. 두 번째는 안식하고 휴식함으로써 복과 거룩함을 주신 날이라는 겁니다. And that by resting from all His work, there's a blessing and holiness. 그러니까 안식일이라는 게 뭐냐면 창조가 완성된 날이라는 거예요. So Sabbath is actually the completion of the creation. 그 완성으로 말미암아서 우리가 안식, 휴식을 얻을 수 있었다라는 이야기인 거죠. Within the completion, there is a rest. 창세기 1장의 기사는 천지창조의 기사입니다. So the Genesis 1 talks about the works of creation. 우리가 보통 6일 창조라고 말하죠. We call this a 6-day creation. 근데 6일 창조의 전반부 3일과 후반부 3일의 차이가 있습니다. But there is a difference between the first 3 days of the work and the second 3 days of work. 첫 번째 전반부 3일 사역은 주로 분리하는 사역이죠. So the first 3 days of the work is actually the separation. 빛을 창조해서 첫째 날 빛을 창조하셔서 낮과 밤을 나누십니다. Creating the light, so there is a separation between the day and night. 두 번째 날은 궁창을 만드심으로써 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누십니다. Creating the vault, the sky, so that there is a sky and the water. 셋째 날은 육지를 드러나게 하심으로써 바다와 육지를 나누십니다. And on the third day, He made the dry land, so that there is a sea and the land. 그래서 전반부 3일의 사역은 이렇게 분리하는 구분의 사역입니다. So first 3 days of work is actually the separation, the distinction. 기독교에서 이렇게 구분과 분리라는 의미로 사용되는 단어가 거룩함이라는 단어입니다. In Christianity, what this the term holiness means the separation and the distinction. 네, 이게 분리된다라는 말이 곧 거룩하다는 의미인 거죠. Because that separation actually means that you're holy. 그래서 전반부 3일 동안은 하나님께서는 거룩하게 하시는 사역을 하였습니다. The first 3 days is about making holy. 이어지는 후반부 사역은 구별된 각각의 영역에 채우는 사역입니다. Now the second 3 days of the work is actually filling. 넷째 날에는 첫째 날에 낮과 밤을 구분하신 그 각각의 영역에 큰 광명과 작은 광명을 채우셨습니다. So on the fourth day, what He did is that the separation that He did for the day and night, He fills in so that He creates the light there. 다섯째 날에는 둘째 날 궁창 위의 물과 궁창 위 아래의 물로 구분하신 그 각각의 영역에 새와 물고기로 채우셨습니다. So on the fifth day, there's He separated the vault so that there's a sky and the water. So He filled them with the birds and the fishes. 셋째 날에는 바다와 육지를 나누신 곳에 짐승들과 인간을 만드셨습니다. So on the sixth day, as He separated the land and the sea, He created the creatures for the land. 이 하나님께서 이 채운다라는 의미로 사용되는 기독교의 단어는 충만이라는 단어입니다. So fulfillment is actually in English means this fulfillment. 하나님께서도 인간에게 복을 주시며 충만하라고 명령하시죠. So what God commands us is to by giving us a blessing, then He orders us to fulfill. 1장 28절에 보면 창세기 1장 28절에 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 말씀하십니다. So in Genesis 1:28 it says God blessed them when said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. 자, 6일 창조의 이러한 과정을 살펴보면 우리는 전체 과정이 하나의 질서가 있는 것을 볼 수 있습니다. So throughout this 6-day creation, we can see that in God's creation, there's an order. 아무 순서 없이 그저 기분 내키는 대로 창조한 것이 아닙니다. So it's not just random stuff that He comes up with and then He just creates whatever He wants to. 첫째 날부터 마지막 6날짜리까지 하나의 질서가 있는 것을 알 수 있습니다. But that starting from the beginning to the end, there's an order. 하나님의 모든 사역에는 질서가 있습니다.
Every work in God, all God's work has an order. 그래서 바울의 성령론의 결론은 질서입니다. So Paul's pneumatology, the conclusion of his theory is the order. 바울이 고린도전서 12장에서 9가지 은사에 대해서 말하는데요. First, in 1 Corinthians chapter 12, he talks about the 9 spiritual gifts. 근데 13장에서는 그 중에 가장 큰 은사인 사랑을 말하고, In chapter 13, he talks about the love as the biggest of them. 그리고 14장에서는 고린도 교회에서 가장 논란이 되었던 방언 은사를 말하는데, And in chapter 14, he talks about the one most discussed, which was the speaking in tongues. 그래서 고린도전서 12장, 13장, 14장이 통틀어서 다 성령의 은사장이라고 말할 수 So 있습니다. we call this, you call this from chapter 12 to 14 of the 1 Corinthians as the spiritual gifts chapter. 근데 이 성령의 은사를 결론 짓는 마지막 14장 40절에서 뭐라고 말씀하시는가 하면, Well, how he concludes this whole chapter in 14, chapter 14, 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 하라고 말합니다. that everything should be done in a fitting and orderly way. 성령의 은사를 사용하는 데 있어서도 질서가 필요하다는 겁니다. In using the spiritual gift, there also has to be an order. 우리가 더 큰 은사를 받았다고 어떤 질서를 어겨버려서는 안 되고, That by receiving so don't overuse it by because you actually received it more. 질서를 지켜야 나가야 That 돼. you have to keep the order. 그 하나님의 모든 사역은 이 질서가 가장 앞세워집니다. So in every work, every God's work, there is an order. The order is placed as the first. 그 다음에 창조의 과정을 보면 조화가 있음을 알 수 있습니다. And you can also see that there is a harmony. 첫째 날과 넷째 날이 조화를 이루고, That first day and the fourth day there's a harmony. 둘째 날과 다섯째 날이 조화를 There's 이루고, harmony between the second day and the fifth day, 셋째 날과 여섯째 날이 조화를 and 이룹니다. also for the third and sixth day. 질서가 있을 뿐만 아니라 조화를 이루고 있는 겁니다. So there is an order, but also harmony. 조화라는 개념은 전체주의적인 개념과 다릅니다. So harmony is not really it's not totalitarian. 유니폼을 입는 것과는 다릅니다. It's not about unity or uniformity. 조화라는 것은 서로가 다르지만 함께 어우러지는 것을 의미합니다. That all different things come together to harmonize. 동과 서가 조화를 이루고 남과 북이 조화를 이룹니다. The east, west, and the south. 좌와 우가 조화를 이룹니다. The left and right. 남자와 여자가 조화를 이루고 늙은이와 어린아이가 조화를 Man 이룹니다. and woman, elderly and the younger. 서로 다르지만 서로 함께 어우러지는 것이 조화인 They're 것입니다. all different, but they come together to harmonize. 하나님께서 모든 것을 똑같이 만들어 놓지 않으셨습니다. God did not create everything uniformly. 서로 다르지만 함께 어울려서 조화되기를 원하는 겁니다. It's all different, but He wants us all different parts of us to come together to harmonize. 우리 몸의 각 지체들이 그래야 되고 공동체의 은사들이 그래야 됩니다. That all parts of our body and all people in the congregation, it's of the community. It's about coming to harmony. 우리가 지체들이 서로 다르지만 한 몸이 되었다는 것을 강조하는 겁니다. That different parts, the parts are different, but it all comes to in one body. 그래서 로마서 12장 4절로 5절에 So 보면 in Romans 12:4-5, 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 모든 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라고 말씀합니다. just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all others. 서로 다른 지체지만 한 몸을 이뤘다는 것입니다. That we are all different parts, all different members, but coming to one body. 고린도전서 12장 4절로 7절에서도 비슷한 말씀을 합니다. 1 Corinthians 12 also talks about the same thing. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 That there are different kinds of gifts, but the same Spirit. 직임은 여러 가지나 주는 같으며 There are different kinds of service, but the same Lord. 또 역사는 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데 역사하시는 하나님은 같으니 Different kinds of working, but the same God works for all of them. 각 사람에게 성령의 나타남을 주심을 유익하게 하려 하심이라고 말합니다. Now, each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. 한 성령으로 말미암아서 여러 은사가 나타나고 That through one Spirit, there's many. Coming from one Spirit, there are many spiritual gifts. 한 주님으로부터 여러 직분들이 From 주어지고 the same Lord, different kinds of service. 한 하나님께서 모든 것을 역사하신다는 겁니다. From the same God, different kinds of working. 하나님께서 만드신 세상은 이처럼 질서 있고 조화로운 세상입니다. The world that God created is all about order and harmony. 그럼 이 안식일이라는 말은 어떤 의미입니까? So what does Sabbath mean to us? 질서 있고 조화롭지만 거룩하고 또 충만한 모습입니다. Order, but there's a feeling and there's a harmony. 그러니까 거룩함과 충만, 질서와 조화, 이게 안식일을 구성하는 특징 요소입니다. It's about the order, feeling, and harmony
holy. and holy. 거룩함과 충만, 질서와 조화 이 네 가지 개념을 우리가 안식이라는 개념을 생각할 때 가지고 있는 게 좋을 것 So 같습니다. these four concepts we have to constantly think about when we. 안식일이 바로 거룩한 날이고 안식일이 바로 충만한 날이고 안식일이 바로 질서 있는 날이고 안식일이 바로 조화로운 날이라는 겁니다. So the day of Sabbath is holy. The day of Sabbath is filling, and the day of Sabbath is orderly, and also is harmony. 근데 죄가 들어왔습니다. But the sin has entered. 그래서 이 모든 것들이 깨져버렸습니다. So it all breaks apart. 거룩함이 사라졌습니다. The holy is gone. 하나님과 인간이 분리되어야 되는데 인간이 하나님의 권위를 대적합니다. There has to be separation between God and the man, but man challenged God's way. 남자가 여자가 서로 조화로워야 되는데 서로 차별을 이루면서 서로 갈등합니다. There has to be the unity between man and woman, but there's now is discrimination. 그래서 기쁨과 어떠한 생명이 충만해야 되는 것이 이 슬픔과 사망이 충만한 세계가 되어버렸습니다. So it's no more the feeling of joy or happiness, but now it's just sorrow and sadness. 질서가 무너지고 조화가 깨져버렸습니다. The order has been broken, but the harmony is broken. 참된 안식의 세계가 무너져버린 겁니다. True resting is gone. 그러니까 10계명의 제4계명이 안식일 계명인데 So the fourth commandment of the Ten Commandments. 이 안식일의 계명이라는 것은 바로 이 완전한 창조의 완전한 세계가 구현하고 있는 그것들을 기억하고 그것들을 회복하라는 명령으로 생각해 볼 수 있습니다. So we can consider this as remembering the completion of the Sabbath, completion of the creation, the Sabbath day, and then reminding ourselves what the Sabbath day will be like. 거룩함과 충만함, 질서와 조화를 잊지 말고 그것들을 회복하라는 계명인 겁니다. So let's not forget about the holiness and the filling and the order and the harmony, but remembering them and then just recover them. 근데 유대인들은 이러한 안식일의 의미를 잃어버리고 그 안식일을 지키는 그 율법에만 문자 그대로 얽매였습니다. Unfortunately, Jews forgot the true meaning of that, but they kept literally as keeping the Sabbath. 그래서 안식일이 기억해야 될 그 거룩함과 충만함 그리고 질서와 조화는 별로 관심 없고 그 안식일을 준수하는 그거에만 그 관심을 기울였던 것입니다. They are no more interested in holiness, the filling, the order, or harmony, but it's all about just keeping the Sabbath. 그때 예수님께서 오십니다. And then Jesus came. 안식일의 참된 의미를 모르는 그들에게 예수님께서 오셔서 안식일의 모순을 지적하시는 겁니다. Now he talks about the 안식일의 모순을 the contrast that they're making out of not by keeping the Sabbath. 복음서에 예수님께서 안식일과 관련된 사건들은 거의 다 안식일의 규례를 어기신 것과 관련됩니다. So what Jesus talks about the Sabbath is really about how Jesus actually broke the rules of keeping the Sabbath. 마가복음 2장에 보면 예수님이 제자들과 함께 밀밭 사이를 지나시고 계십니다. So in Mark 2 and on the day of Sabbath he passed through. 근데 제자들이 배가 고파서 밀 이삭을 이렇게 비벼 가지고 먹습니다. So the disciples were actually very hungry, so they were just rubbing the grain so that they can eat the grain after. 그때 그 바리새인들이 예수님께 질문합니다. So Pharisees asked the questions to Jesus. 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath. 저희가 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 합니까? Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? 여러분 이 사람들은 지금 안식일의 규례를 어겼다는 그 사실에만 집중하지